your test nombor 1. Lupa nak buat, sepatutnya buat semalam. Tapi because kita dah cancel a few classes within the past 2 weeks, saya nak remind kamu hari ini, and then next week kita akan buat that test. So exact date dia yang saya letak dalam kalender adalah pada satu kalender saya dibuka. Okay. Bila saya test saya? Saya tengah nak buka planner ni. Test pada okay. So test 1 is on 4 hari bulan 10 minggu depan. Semua Hari topik dah masuk. Topik 1 dan 2. Okey. Topik 1 dan 2. Elemen, matter, apa semua tu. Dan juga atomic structure, chapter 2. Sekarang kita baru dekat chapter 3. Itu pun kita dah ketinggalan ni. And also saya nak another announcement. Kita kena ganti beberapa kelas. Sir, tak dengar sir. Suara sir sama sanggut. Lima hari bulan 10 tu pukul 2 petang, 14 hari bulan 10 tu pun pukul 2 petang juga. Itu saya punya plan lah, saya tak pasti pula kamu punya master plan. Saya tak, in case ada lecturer lain nak ambil slot ke ataupun memang ada kelas lain waktu itu. So kalau kamu try check, kamu free ataupun tidak pada 5 hari bulan 10 dan 14 hari bulan 10 pukul 2 petang. And let me know lah, kita akan buka pada tarikh yang lain. Kalau tak ada, nanti saya akan send invitation macam biasa. Okay, saya nak share this quizzes link. Kita akan sambung terus lesson hari ini, kita dah ketinggalan. So, saya tak nak tangguh delay. No, wrong. Okay, so let me copy link. Paste the link. So link untuk our quizzes lesson today ada dekat dalam chat room 510188. So please join.
Okay, so let's begin. Kita sekarang dalam chapter 3, gases. Before this, kita dah habiskan a few topics. Gases, introduction to behavior of gases, ideal gases, the gas laws, PV equals to nRT. So before kita begin today's class, saya nak elaborate on one video yang ada dalam ITEL tentang macam mana nak derive a problem, derive the ideal gas law. So kalau kamu dah terlupa, gas law ada 3, ada Boyle's law, kita ada Charles law, kita ada Avogadro's law ataupun Gay-Lussac's law. Lussac's law. So these are the gas law yang kita discuss dalam this chapter. Okay. So Boyle's law, for example, they observe the behavior of gas bila temperature constant. Charles law, kita observe the behavior of gases bila pressure is constant. And this one kalau volume is constant. So the other parts of the gases yang kita observe macam volume and pressure kat sini changes, it goes up and down. Ini pun sama, it applies the same. In this case, volume and temperature goes up and down. Gay-Lussac's, it's pressure and temperature, it goes up and down. Okay, so this is what we have discussed so far. Okay, and one more law yang kita belajar adalah the ideal gas law. Ideal gas law adalah the combination of all these three, and this is the law. This is the equation. PV equals to nRT. So using this using this equation, using the formula, using these laws, kita boleh solve problems that involves gases. Okay, kalau macam contohnya kita ada satu, we've done practice questions before this, ada satu piston, dalamnya ada gas. Okay, and then what happens afterward if we push the piston down, what happened? Okay, so the temperature is constant. Temperature tidak berubah in this case. Tetapi yang berubah adalah volume dan juga pressure. Sebab bila kita turunkan this piston down, okay, we push the piston down, the space for the gas to move around sudah berkurang. Therefore, kalau space sudah berkurang, if the volume goes down, the pressure goes up. Tekanan semakin tinggi. Okay, because these atoms of gases, they akan move around, they akan mengentak dinding. They akan move around here, they akan apply pressure there. So kalau ruang tu besar, so dia akan menghentak dengan kadar yang rendah. Tetapi kalau kita push the piston down, now the area for the atoms to move around sudah semakin kecil. So dia akan kerap menghentak dinding dalam container ini. So tekanan semakin, pressure increases, pressure semakin meninggi. So that's why bila volume menurun, pressure meningkat. So ada kalau tanya kat sini, if the V2 adalah volume menurut adalah 1 liter, what is the P2? What is the pressure here? Okay, so kat sini kamu akan guna P1 V1 equals to P2 V2, which is Boyle's law. Tetapi my point yang saya nak clarify kat sini adalah you don't have to hafal P1 V1 equals to P2 V2. Okay, P1 V1 equals to P2 V2. This is Boyle's law. P1, let
Pada properly. P1 over T1 equals to P2 over T2. This is Charles' law. Ada lagi Gay-Lussac's law. So there are a lot of formula equation yang kamu kena hafal. So apa yang saya nak tunjuk kat sini adalah you don't have to memorize anything. You have to only memorize one equation. Satu equation saja, iaitu the ideal gas equation. Saya pula dah. PV equals to nRT. Kamu hafal this one sahaja. Okay, so from this equation kamu boleh derive, kamu boleh saya tak ingat derive ini apa. Kamu boleh dapatkan formula ni using this formula only. So how do you use it? How do you do that? Kamu tengok dekat sini, yang constant adalah temperature. Okay, temperature tak berubah. Dia hanya beritahu yang berubah kat sini adalah the volume and juga pressure. Initially it's 2 liter kalau untuk volume, and finally it's 1 liter. Volume dia menurun. Pressure in this case 1 atm, and pressure in the end tak tahu. Tapi we know the pressure increases because volume menurun. So how do we use this formula? Kamu susun the one yang constant on one side, the one yang berubah on the other side. Okay, so for example in this case, yang berubah adalah pressure dan juga volume. P and V changes. Okay, volume menurun daripada 2 kepada 1 liter. Pressure pada 1 atm kepada berapa tak tahu, but it increases. We want to know the exact value. So kita susun dia to be on the same side. And dekat sini kita dah tahu, kita dah nampak P and V is already on the same side. N tak berubah. In this case, the number of moles of gas ni tak berubah. Kita tak tambah gas baru. We did not add any more gas into the system. Okay, R is already a constant, so dia tidak berubah. Temperature, dia beritahu tak berubah. So this is the one yang berubah, the one that changes. So kita just tulis balik, P1 V1 equals to P2 V2. Okay, so this is, then we just fill in the blank lah. P1 is 1 atm, P2 is tak tahu berapa, P1 is 2 liter, P2 is 1 liter. And then kita susun P2 equals to P1 V1 divided by P2. Dan dapatlah berapa bila ada kat sini X value. Okay, kita hanya susunkan the ones yang constant on one side, the ones yang berubah on the other side. Another example adalah P1 T1 equals to P2 divided by T2. So kalau dalam that example volume constant, volume tak berubah. Okay, kalau volume tak berubah, and then we have P1 equals to pressure 1 atm. Temperature is katakanlah 50 degrees Celsius. Kalau P2 is 2 atm, V2 is how much? Dia tanya, V2 is, kalau you come across a problem like this, kamu tak ingat the formula. So kamu hanya perlu ingat PV equals to N RT. Dan kamu susun, the one yang constant duduk on one side, yang berubah duduk on the other side. So kita tahu kat sini, R will always be constant. So dia tak berubah. T, kita tengok kat sini, T berubah. Daripada 50, dia berubah jadi something else. The value sama ada menaik ataupun menurun. So this one, dia berubah. Kita perlu susun dia away from R. Pressure also berubah. Daripada 1, dia berubah jadi 2. So this one berubah. Volume is constant. Okay, saya dah establish tadi, this one is constant. So this one constant. And dia tak beritahu pun dia punya situasi kat sini, so tak berubah, constant. So kita susun, kita bawa the one yang constant duduk together. So yang the ones yang saya tick tu duduk on the same side. So P divide by T, because T ni kita bawa dia duduk bersama-sama dengan T. So P divide by T equals to N R divide by T. So now kita hanya ambil part yang berubah ni, P dengan T ni. Ini kita just ignore. Kita tulis balik this formula, P1
divided by T1 equals to P2 divided by and then kita just darab T1 divided by P1. And then kita fill in the blanks, P2 ni apa, T1 ni apa, P1 ni apa, and then kita dapatlah value of P2. Okay, so that is tip yang saya nak highlight kat sini. Kamu tak perlu hafal this formula. P1 over T1 equals to P2 over T2. Kamu tak perlu hafal P1 V1 equals to P2 V2. You don't need to memorize this. You only need to memorize one, PV equals to nRT. And then from there, you can derive this other gas law, Boyle's law, Charles' law, and Avogadro's law equation. Okay? Later, after today, kita akan buat another tutorial about this, and then kita will discuss so that you can clarify lah whether you understood or not. Okay, semua ramai dah join ke? Hang on. So lately my internet is a bit slow. Okay, so hari ini kita akan move on to the next topic dalam chapter gases. Iaitu stoichiometry. Okay, so what is stoichiometry? Stoichiometry basically is a Greek word. Okay, it describes the relationship antara all the reactants and all the products in a chemical equation, in a chemical reaction. Okay, so kat sini dalam the definition dia bagi kat sini, stoichiometry is the quantitative relation between the number of moles and mass of the different reactants and products in a chemical reaction. So before kita go into the technical details dalam this case, saya nak bagi contoh lah kat sini. Okay, for example, saya dulu I was a chemist. I was a QC chemist. That means I perform chemical analysis on pharmaceutical drugs. Berubat yang kamu makan, kalau kamu demam, semua batuk apa semua tu, before they can reach you, a QC chemist will have to test them out. Tengok sama ada dia selamat dimakan atau tidak. Tengok sama ada dia punya dose betul ataupun tidak. So that was my job dulu. So one of the job, one analysis is called titration. Okay, so titration you learn this in SPM syllabus unless they have updated the syllabus. Masa zaman saya dulu, we learn about this in Form 5, okay, for SPM. Titration is a process where we mix two chemical reagents so that we can determine the concentration. Okay, so concentration basically means kepekatan lah. Concentration, kepekatan. From concentration, kita boleh determine the dose of the drug. So this is the purpose of titration analysis ni. Saya guna this analysis untuk determine the dose. Kalau ubat Panadol, dia kata dalam satu tablet, one tablet ada 500 mg. This 500 mg ni is the API, active pharmaceutical ingredient. Okay, paracetamol. So kalau macam sebiji tablet tu tak cukup dos dia. So kalau orang tu demam, orang tu sakit kepala ke, dia makan Panadol tu, dia tak akan lega lah sakit tu. Okay, because dose tak cukup. Katakanlah sepatutnya 500, tapi because of something is wrong in the formulation, dalam production, kilang, dia ada 300 mg only. So dose tak cukup. Okay, tak cukup ubat, the active ingredient in the Panadol tablet tak cukup untuk dia berfungsi dalam badan kita. So kalau orang tu sakit kepala,
makan this Panadol untuk hilangkan sakit kepala, tak akan berkesan lah because dose tak cukup. So that's why ada different doses. That's why certain ubat kena makan 2 biji tablet, kena makan 1 biji tablet saja. Ada juga Panadol yang dose dia 650 mg. So in this one tak perlu makan 2 biji tablet, makan 1 biji saja. Okay, so ini is the dose. We can determine the dose from concentration. From concentration kita boleh cari dose, dia punya berat, dia punya molar mass, the number of moles. That's why titration is a staple. Okay, routine analysis. Masa saya kerja as a chemist dulu, almost every day saya perform titration. So it's a very valuable skill. Dalam your third year nanti ada satu module instrumentation analysis. I also teach that module. Kamu akan perform sendiri titration. Okay, dalam that module, we teach everything that I did when I was a chemist dulu. So I think it's a valuable skill. Kalau kamu as a pharmacy students, kamu nak have in your ni lah, in yourself, so that you can utilize it later on kalau kamu nak venture out of. Saya put agents together. Okay, kalau saya nak perform titration between two reagent, sodium hydroxide, NaOH dan juga hydrochloric acid. So when these two react with each other, dia akan menghasilkan produk hasil iaitu garam NaCl dan juga H2O. Okay, so how do I know they form ni? Because bila dalam larutan, when they are in solution form, they will dissociate. Dissociate means dia akan pecah menghasilkan ion. So Na dia akan menghasilkan Na plus, OH dia akan menghasilkan OH minus. This is the ion yang dia akan hasilkan. Ini pun sama, dia akan hasilkan H plus and dia akan hasilkan Cl minus. So the positive ion will attract the negative ion. And this one also the same lah. That's why kita dapat NaCl dekat sini, produk Na plus tambah Cl minus. We have NaCl, our garam. And then we have H2O here, OH dan H. That's why we have H2O. Okay, so my point here is, kalau kamu nak tahu what is stoichiometry, it describes the relationship of the reactants and the product, and kita boleh quantify, meaning kita boleh determine the amount, berapa banyak yang kita boleh, berapa banyak sodium hydroxide. NaOH ni sodium hydroxide. This is sodium hydroxide. And this is hydrochloric acid, HCl. So kalau kita understand stoichiometry, kita boleh tahu berapa banyak sodium hydroxide yang diperlukan untuk bertindak balas dengan hydrochloric acid untuk menghasilkan berapa banyak NaCl dan juga water. Okay, so how do we use stoichiometry to determine this, to find the amount? Okay, kita akan hubung kaitkan antara bilangan mol dan juga dia punya kita akan hubung kaitkanlah dia punya bilangan mol, macam dalam this definition cakap, is the quantitative relation between number of moles and the different reactants. Okay, so for example, I'm going back to my writing here. Saya nak padam balik yang ingat ni. So if we want to use stoichiometry, kita perlu gunakan a balanced chemical equation. Okay, balanced chemical equation, it means what it means. Bunyi macam simple kan, but that's it. A balanced chemical equation bermaksud this is a chemical equation. Okay, this is product number 1, this is reactant number 1, this is reactant number 2, this is product number 1, this is product number 2. Okay, so this is reactant. Bahan yang akan bertindak balas, the one yang on the left hand side. Ini adalah produk hasil. So bila dua ni bertindak balas, dia akan menghasilkan dua ni. Okay,
So this is a chemical equation. Macam mana saya nak tahu dia balance or not? Kita mesti make sure, kita mesti pastikan each atoms mempunyai bilangan yang sama with the left hand side and on the right hand side. For example, tengok Na, sodium. Sodium, oh sorry, saya suka buat kolom ni, left and right. Okay, so the first one is sodium. Di belah kiri dia ada satu bilangan dia. So saya buat sini, tulis satu. Belah kanan also ada satu. So balance lah. Bilangan atom untuk Na seimbang. Tengok the next one pula, oxygen. Oxygen belah kiri ada satu. So tulis satu dekat sini. Belah kanan ada satu juga. So tulis satu. So seimbang. The next one is hydrogen. Hydrogen belah kiri ada satu, dua. Okay, count all the atoms of hydrogen on the left hand side. This is the left hand side. So kita kena kira ada dua. So tulis dua. Belah kanan also ada dua. H2 here. So tulis kat sini. Seimbang. And next is Cl. Cl belah kiri ada satu. Belah kanan also ada satu. So dia seimbang dekat sini. Okay, all of the atoms involved in the chemical reaction mempunyai bilangan yang sama. So from here, we could observe a few things that includes that proves the law of conservation of mass. Meaning, atom-atom yang bertindak balas dalam tindak balas kimia tidak akan terhapus. It cannot be destroyed. Okay, dia akan recycle balik semula. So for example here, sodium hydroxide, NaOH ni, dia ada satu atom sodium, Na. Tapi bila dia bertindak balas dengan HCl, dia tidak akan, it will not be destroyed. Tapi dia akan form a bond with chlorine, menghasilkan garam. Okay, oksigen dan hidrogen. OH another. Okay, so sesuatu atom cannot be destroyed. It will only be recycled, reusable. Kalau kamu macam tak nak visualize, dalam makmal, sodium hydroxide ni dia adalah solid. Dia dalam macam bentuk pellets makanan kucing tu. If you can imagine makanan kucing, sodium hydroxide tu macam tu. Pellet kecil-kecil tu. Tapi cuma warna dia warna putih lah, macam ubat gegat. Okay? HCl ni dalam bentuk liquid. So bila kita buat kerja dalam makmal, sodium hydroxide ni akan dilarutkan dalam solvent, selalunya air. Okay? So bila kita titrate dia, bila kita biarkan dua ni bertindak balas, NaOH dan HCl ni, dia dalam bentuk solution. So bila dia bertindak balas, kita mix, kacau-kacau, dia akan menghasilkan sodium chloride dan H2O. So sodium chloride ni adalah garam. Kalau kita masukkan dalam air, kita tak nampak dia. So in the end, these two reaction akan just menghasilkan satu larutan yang a clear solution lah. So we cannot exactly see this garam. We can only see a clear solution because garam bila dicampurkan dalam air, dia akan terlarut. So my point here is sometimes kita tak nampak this law of conservation of mass ni in action. Kita tak nampak dia berlaku. Contohnya macam kalau kamu ambil lilin, kamu bakar lilin tu, kamu tak nampak where does the rest of the what kind of reaction yang berlaku. Hanya kita hanya nampak lilin tu cair. Tetapi kalau kamu kalau kamu timbang, you take one candle, you put it on a scale, katakanlah bacaan pada awalnya adalah 2 gram. Kemudian kamu bakar dia. Bakar and then kamu telangkupkan. You put a glass jar, a glass beaker. And then kamu watch it burn sampai habis. In the end, the reading of the scale akan maintain 2 gram juga. Even though candle tu dah habis, dah hilang. So what happens is
some of the lilin is still here, tapi gas yang terhasil adalah carbon dioxide and some oxygen from the combustion. Semuanya masih lagi kekal dalam bekas beaker ni. Because untuk proses pembakaran ni berlaku, dia perlukan oksigen. Oksigen. So bila oksigen digunakan, dia akan menghasilkan carbon dioxide, CO2. And none of it can escape, tak boleh keluar because dia dah ditelangkup oleh jar ni. So that's why mass tu tak berubah. The mass is conserved. Itu maksud law of the conservation of mass. So long before we can understood, before humanity can write chemical equation, kita dah ada law ni dah, tapi cuma kita tak boleh buktikan, kita tak nampak. And then after we have developed the chemical theory, the principles, we understand how to write a chemical equation, we learn what is stoichiometry. So now we have proof to the law of the conservation of mass. As you can see from this example, from this chemical reaction, all the atoms are still there, walaupun dalam bentuk yang lain. Asalnya Na ni dalam bentuk pellets, okay, NaOH, tapi in the end jadi garam. Kita boleh makan garam. Every day you eat garam. Okay? Hydrochloric acid, depending on the concentration, is very dangerous. Okay, it's acidic. Tapi bila bertindak balaskan sodium hydroxide, it will form H2O and garam. So the atoms are still there, but in different form because of the chemical bond yang dia bentukkan. Okay, so I went off a tangent again. We want to understand stoichiometry kan. So stoichiometry basically they describe hubung kait, the relationship antara all the party involved in a chemical reaction. So for example kat sini, in this balanced chemical equation, kita dah establish 1 mole of sodium hydroxide will react with 1 mole of hydrochloric acid. Okay, dia tak ada, kalau dia tak tulis anything kat depan ni, it's 1 mole lah. 1 mole of sodium hydroxide will react with 1 mole of hydrochloric acid, menghasilkan 1 mole of sodium chloride and 1 mole of water. So before we move forward, saya nak kamu ingat, ini revision. From the number of mole, kita boleh determine the mass. From number of mole, kita boleh cari number of atoms, particle. From the number of moles, kita boleh cari dia punya molar mass. We learn this dalam chapter 1. Okay, so for example, one formula, number of mole equals to mass divided by molar mass. Apa nama lagi? Particle, number of particle, number of atoms equals to exactly what is the number of mole of each of these things involved in the chemical reaction. So kalau saya tahu bilangan mole sodium hydroxide ini adalah 1, saya boleh cari dia punya mass. Saya boleh cari dia punya number of molecules. Saya boleh cari dia punya molar mass. The same goes for here. So katakanlah kalau macam contohnya saya nak determine, saya nak hasilkan 5 gram garam. Yeah, I want to make these two, sodium hydroxide dan HCl ni bertindak balas, tapi saya nak hasilkan 5 gram garam dalam larutan garam ni. How much sodium hydroxide should I need? How much hydrochloric acid should I need? So from here kita tahu kita boleh use stoichiometry untuk solve this problem. Okay? Kalau kita tahu 1 mole sodium hydroxide akan bertindak balas dengan 1 mole of hydrochloric acid, dan juga dia akan menghasilkan 1 mole of sodium chloride. So from 5 gram ni kita boleh cari actual bilangan mole dia. 1 mole ni adalah teori. So
kita boleh cari bilangan molar mass ni untuk NaCl ni berapa. So Na, the atomic mass adalah 23 gram per mole. You can refer to the periodic table. Cl adalah 35 gram per mole. So the molar mass of NaCl adalah 58 gram per mole. So bilangan mole of NaCl adalah mole equals to mass divided by molar mass. So kita nak hasilkan 5 gram. So 5 gram divided by 58. So the number of mole equals to 5 bagi 58, which is, if you excuse me, saya buka calculator saat. 5 bagi 58 equals to 0.0862 mole. This is the number of mole untuk 5 gram NaCl. So the number of mole untuk 5 gram NaCl adalah 0.0862. So from the theory, chemical equation ni adalah teori. Okay, 1 mole akan bertindak berbanding dengan 1 mole HCl menghasilkan 1 mole NaCl. So the mole ratio adalah 1 to 1 to 1. So kalau ini 1 mole, mole yang kalau 5 gram adalah 0.0862 mole, ini pun mestilah 0.0862 mole. Ini pun mestilah 0.0862 mole. Okay, so 5 gram ni adalah the reaction yang kita nak hasilkan 5 gram garam NaCl. So kalau kita kira bilangan mole, kalau berat NaCl tu adalah 5 gram, and then we find out is 0.0862. So kalau the mole ratio dalam chemical equation adalah 1 NaOH akan bertindak balas dengan 1 mole HCl, dia akan menghasilkan 1 mole NaCl. So kita boleh, kalau kita dah determine the amount of mole untuk 5 gram adalah 0.0862, therefore the number of mole of HCl is also 0.0862. For NaOH is also the same. So from this number of mole, kita boleh cari bilangan mole gram untuk NaOH. Kita boleh cari gram untuk HCl. Kita just convert dia kepada mass menggunakan formula ini. Mole equals to mass dan juga molar mass. Kita nak cari mass, mole kita dah ada 0.0862. Molar mass kita kena carilah according to the atoms yang ada. Dalam ni HCl berapa, klorin berapa. And then kita boleh establish. So that is basically stoichiometry. Kalau kamu blur, yang panjang-panjang yang saya cerita ni, just imagine resepi memasak. Okay? Katakanlah kamu buka buku resepi, you are hungry one morning, kamu nak masak sandwich, omelette sandwich. Yeah, I give an example of omelette sandwich because that's what I had this morning. So kamu buka recipe for omelette, that's a typo, omelette sandwich. This is my recipe book, okay? So untuk resipi ni kamu perlukan 2 pieces of bread. This is the bread, okay? 2 pieces. Ini 1 serving ni untuk kamu makan seorang-seorang. And then you need 1 egg, okay? 1 egg. So if you prepare all the ingredients, kamu dapatlah 1 minute, sorry.
Sorry, saya beli groceries lupa nak angkat. Alright, so a recipe for omelette sandwich. You need 2 pieces of bread, 1 egg, and so in the end, when you prepare, you cook everything, you have your omelette. 1 omelette sandwich. So this is the example yang saya nak gunakan, the analogy. So if you want to prepare 1 serving of omelette sandwich, this is what you need. You need 2 pieces of bread, 1 egg, and then you get the omelette sandwich. Kalau kamu don't have enough pieces of bread, kamu ada 1 saja, then you would not get the omelette sandwich. Kamu tak akan dapat sandwich yang lengkap. Okay, kalau kamu ada 2 pieces of bread and then you don't have egg, then you cannot make the omelette sandwich. That is basically stoichiometry. Kalaulah jauh pula mana dia tadi. Saya tulis balik ke bawah je lah. Kalaulah saya nak relate dengan sodium hydroxide tadi, NaOH dan juga HCl, producing NaCl dan juga H2O. If I don't have enough 1 mole of NaOH, I cannot react it with HCl menghasilkan garam dan air. Kalau saya tak cukup mole HCl, saya tak boleh hasilkan enough garam dan enough H2O. Okay, kalau another situation, saya ada gas. Okay, kamu ada gas, kamu ada 5 orang gas. You want to prepare 5 servings of omelette sandwich. So how much bread would you need? How much egg would you need? So the easy way to find out adalah darabkan semuanya dengan 5, because this is a serving for 1 omelette sandwich. So if you want to prepare 5 omelette sandwich, kamu darab everything dengan 5. Sekejap saya nak. Oh, tak boleh. Okay, so darabkan semuanya dengan 5. So kalau nak buat 5 servings, you need 10 pieces of bread. 10 pieces of bread, you need 5 eggs, and then you would get your 5 omelette. Is that how you spell omelette, double L? I don't think so. Tapi nampak macam tak betul. Kalau satu L, omelette sandwich. Okay, this is basically stoichiometry. Untuk dapatkan 5 omelette sandwich, you need 5 multiples of the single recipe, the single serving recipe. So semuanya mesti dalam amount yang akan berinteraksi dengan accordingly. Okay, the same goes untuk NaOH dan HCl ni. Untuk dapatkan 1 mol NaCl, kita perlukan 1 mol NaOH dan 1 mol HCl. Baru kita dapat 1 mol NaCl dan 1 mol H2O. Kalau kita nak hasilkan 5 mol NaCl, so kita multiply everything with 5. Kita nak kalau kita dapat hasilkan 5 NaCl, 5 H2O also akan terhasil. 5 mol. And kita perlukan 5 mol of HCl. Kita perlukan 5 mol of NaOH. So I think this is a simple enough analogy yang saya boleh gunakan untuk demonstrate, untuk explain what is stoichiometry. Okay, semua bahan yang bertindak balas tu, dia akan bertindak balas mengikut amount yang dia ada. Okay, so for example dalam contoh yang saya bagi tadi, kalau kita nak hasilkan 5 gram NaCl, so how much NaOH yang kita perlukan? How much HCl yang kita perlukan? Berapa banyak air yang akan terhasil? So that's why tadi saya buat calculation panjang-panjang. 5 gram NaCl equals to 0.0682 mol. So kalau 1 mol, the mole ratio is 1 kan tadi kan? 1 NaOH bertindak dengan 1 mol HCl menghasilkan 1 mol NaCl. So that is the theory. The bilangan 1 itu adalah teori. Kalau berat dia 5 kg, bilangan mol dia kita boleh calculate macam saya tunjuk tadi. So this is the mol, bilangan mol kalau berat dia 5 gram. So kalau the amount in theory adalah 1, 1 dan 1. Kalau ini actual amount dia 0.0682, kat sini pun mestilah 0.0682. Ini pun mestilah 0.0682 mol.
mole. And from this number of mole, kita boleh cari dia punya mass. Okay, kita guna formula number of mole equals to mass divided by molar mass. So of sorry, 0.0682 equals to mass divided by 40. So mass equals to 0.0682 darab dengan 40. This is the importance of stoichiometry. Bila kita faham the relationship antara the reactants and the product, we can do so much, including what I told you just now. My job you as a chemist, I use it to determine the concentration, the dose, correct or not dalam ubat yang kita makan. Okay, that's a very long explanation about the definition. But I need you to understand that first before kita move forward. Alright, so let's take 5 because that was a lot. Lagi 5 minit kita akan sambung this lesson.
Okey, saya sudah kembali. Kita akan continue. Saya tak share screen tadi. Okay, so bunyi apa tu? Nurin Natasha, welcome, selamat datang. By the way, kamu semua sign in attendance tak? Aku ramai baru join. Dah, sir. Okay, bagi yang belum sign in, ada link for attendance dalam chat room. Okay, continue. Stoichiometry, just now there was a long definition. Next, in this chapter, saya nak kamu tahu what is stoichiometry, and in doing that, kamu perlu tahu chemical equation. Okay, you have several numbers of reactants producing several numbers of product, and for you to be able to write and understand chemical equation, kamu perlu tahu chemical formula. Apakah itu chemical formula? So basically it's a notation used in science, especially in chemistry, that shows the number and the type macam saya buat tadi. Saya tahu NaOH terdiri daripada atom Na, oksigen dan juga hidrogen. So from there saya boleh calculate dia punya molecular mass. Na dia punya molecular atomic weight adalah 23, oksigen atomic weight adalah 16, hydrogen atomic weight adalah 1. So saya campur those three values dapat 40 gram per mole tadi. Okay, so saya dah hafal, tapi kalau kamu tak hafal lagi, you can always refer to the periodic table of elements, jadual berkala unsur. Okay, and from then on, bila kita tahu what is chemical formula, kita boleh determine dia punya molecular weight, and then from then on kita boleh calculate dia punya percentage by mass, and also sekaligus dia punya mass. So that's why it's important stoichiometry ni kalau kita nak study chemical reaction. And in pharmacy, ataupun dalam pharmaceutical analysis, my work dulu, that's all what we do. We study chemical reaction. Kalau as a pharmacist, you will study how the drugs interact with the body. In pharmacology, pharmacokinetics, kamu study macam mana ubat-ubatan tu bertindak balas dalam badan. Macam mana dia boleh treat certain symptoms. Okay, this is an exercise. What does this chemical formula stand for? So NaHCO3. Kalau kamu tak tahu, you can hentam. So this is not like a graded assignment. Kamu ada a few options: sodium bicarbonate, sodium carbonate, ataupun kalau kamu cerdik, kamu boleh write this chemical formula in Google, and dia akan bagi tahu kamu jawapan dia apa. Boleh minat saya tak dapat any movement. Let me refresh. Okay, thank you. Ada, saya punya yang problem. Okay, so let me end the question. Tengok jawapannya apa. Most of you answered sodium bicarbonate, and that's the right answer. Okay, so I'm kind of impressed. Ramai jawab betul. Maybe kamu Google, saya pun tak tahu. But Na is sodium, HCO3 is CO3 is carbonate. Bila ada hydrogen, the
the common name is bicarbonate. Okay, kalau sodium carbonate is only NaCO3. Sodium chloride is NaCl. Calcium carbonate is CaCO3. Okay, so ada beza antara sodium bicarbonate dan juga sodium carbonate. Bezanya, sodium carbonate tidak ada hydrogen. Next, I think another exercise question. This is to assess whether you know what is the chemical formula ataupun tidak. So this one, what is the total number of oxygen atoms in calcium phosphate? Ca3PO4 2. So kalau saya buka chart view kat sini, most of you jawab 8. Ada any other guesses? Baru 8 orang yang jawab ada. And then suddenly 8 pun makin banyak. Kalau kamu tiru, kalau disalah macam mana? I lost connection pula. Let me refresh. Saya punya internet lately is very bad. Selalunya saya no problem, students yang ada problem. But it looks like kita akan balik ke campus mula starting next week. Some of your seniors yang final year students akan datang balik ke campus untuk hadiri kelas lab, kelas practical. Saya rasa kohort kamu tak balik kan? Kamu baru first year. So your seniors yang dah final year tu dah 2 tahun tak datang ke college, mereka diberi peluang untuk like menghidupi. They get the opportunity to live the last few weeks of their diploma program dekat dalam campus. So maybe hopefully next year kalau kita punya vaccination rate is high, semua orang boleh balik. So the answer to this adalah 8, correct. Most of you got it right. So macam mana nak tahu kalau kamu tak, you don't need to calculate the number of atoms yang ada dalam gambar rajah ni. Kamu hanya perlu tengok dekat dalam this chemical formula, oxygen, the number of 4 kat dalam ni. So 4 darab 2 jadilah 8. That's why jawapannya adalah 8. Sorry saya punya, biasa buka quizzes tu jadi slow. Tapi still nak guna quizzes. Just for fun saya nak ambil poll. Kamu boleh jawab dengan klik this icon raise hand ni. Berapa ramai yang blur masa saya duk conteng-conteng pasal stoichiometry tadi? Kalau kamu blur, kamu boleh tekan this raise hand. Saya just nak tengok. Okay. Ya, 2 orang, 3 orang. Siapa yang rasa saya punya example, analogy nak buat sandwich tu membantu sedikit? You can answer this also, raise hand ni. Okay, makin ramai raise hand. Okay. Cuma yang blur tu, kamu boleh specify tak? Kenapa kamu blur? Kamu boleh jawab dekat chat room ke? Kenapa kamu rasa blur? Kamu tak tahu apa tujuan dia ke? Kamu macam tak nampak kaitan antara bilangan mol dengan yang saya cerita panjang-panjang, the calculation tu jadi macam banyak sangat ke? Kalau saya tahu kamu blur dekat bahagian mana, I can address the problem. So kamu jadilah tak blur. Kamu boleh jawab tu kemudian kita akan address that later. Okay, dah ada dah.
Next slide. What is dah dulu tadi. Apa benda ni? Okay, so molecular weight, continuing our lesson. Molecular weight is the molecular, or the formula weight is the sum of the atomic weights of each atom in the compound. Okay, kamu kena ingat dalam chapter 1 kita belajar atom is what, molecule is what. And molecule is the combination of atoms within the molecule. So kalau kita tahu the atomic weight of all the atoms in the molecule, kita boleh calculate dia punya molecular weight. Okay, so the atomic weight for each element can be found on the periodic table. So that's why saya mention every time as a chemistry student, kamu perlu tahu macam mana nak baca the periodic table of elements. So for example, dalam this slide dia bagi H2O has the molar mass of 18.01528 grams per mole. Macam mana dia dapat this value? Dia calculate hydrogen atoms ada 2, oxygen ada 1. So kalau kita refer to the periodic table, the atomic weight of hydrogen adalah ini 1.0079. So darablah dengan 2 sebab H ada 2. Oxygen dia punya atomic weight is 15.994. So kalau kita campur kesemuanya dapatlah 15.01528. So this is the molecular weight of H2O molecule. Okay, so note kat sini bagi there are 2 hydrogen atoms, so you must multiply the atomic mass of hydrogen by 2. So that's why kamu perlu tahu macam mana nak baca, macam mana nak faham chemical formula. Okay, moving on, next slide. Ini pun dah jadi slow. So for example here, this slide, as soon as dia buka, kita boleh buat. Okay, another exercise question. Saya nak kamu gerakkan otak kamu, hubungkan sel-sel otak. Calculate the molar mass of copper oxide, Cu2O. So kalau kamu boleh, if you would be so kind, Google the periodic table of elements. Ataupun kalau kamu cerdik, kamu just tulis Cu2O dalam Google, akan keluarlah dia punya all the details. This is the way to survive dalam dunia internet. Kalau kita tengok dekat chart view, how many of you answered what? Okay, so 7 answer, kesemuanya jawab 143. So suddenly, every time saya buat macam ni, bila kita tengok this chart ni, semua orang boleh tengok, tiba-tiba dia naik laju. So correct, okay? Kalau kamu tengok dia, Dinosha, internet problem ke Dinosha? Okay, I think saya nak stop lah guna quizzes because I think it's too heavy for my laptop. Okay, last one. This is the last one before saya stop guna this. So calculate the molar mass of KOH. So what you need to do adalah kamu cari the atomic weight of potassium K, and then cari the atomic weight of oxygen, and then cari the atomic weight of hydrogen. All this can be found dalam periodic table. And then you add them up together, dapatlah the answer. So let me quit this. I think it's too heavy for my laptop. Okay, so let me buka the periodic table.
So from the periodic table kita boleh cari dia punya atomic weight, atomic mass. So kalau kita buka any of this, cari the one yang ada. Sometimes they simplify. I think this one ada, yes. So tadi kita tengah discuss potassium hydroxide kan. So for example, kalau tengok sini potassium 39 gram per mole. Oxygen is on the other side. It's 15.99, 16 lah kalau kita bundarkan. So and hydrogen dekat satu group tadi 1.008. So you add them up together. Okay, so this is the periodic table. This is what it looks like. Each of it, each square represents an element. The big letters adalah dia punya chemical symbol. So for example untuk hydrogen, this is the chemical symbol for hydrogen, H. This is the name of the element and this is the mass, the atomic mass. Kat atas ni nombor yang on the top left corner tu adalah dia punya atomic number, dia punya proton number. So hydrogen bilangan proton dia adalah 1. Lithium bilangan proton dia ada sebanyak 3. Okay, beryllium ada 4. So in case kamu lupa, we discuss this dalam chapter 2. Okay, we learn this in chapter 2. Alright, so dalam sebabkan saya tak boleh guna quizzes tu, it's too heavy. Apa yang kamu perlu tahu dalam this chapter adalah the first one tadi, you understand, kita dah tengok the definition of stoichiometry, iaitu relationship. Stoichiometry is just a word, a term untuk describe, untuk menggambarkan hubung kait antara semua bahan-bahan yang terlibat dalam tindak balas kimia. Kalau kita ada bahan A tambah bahan B menghasilkan bahan C dan juga bahan D. So if we observe the stoichiometry, kita boleh tahu berapa banyak amount bahan A yang bertindak balas dengan bahan B, dia akan menghasilkan berapa banyak bilangan, berapa banyak jumlah bahan C dan juga bahan D. Okay, we use this in chemistry, we use the term, we measure this menggunakan mole. Mole. The amount of reactants and product kita measure menggunakan mole. That's why dalam example saya dulu saya gunakan mole. In chemistry, that's what we use. Okay, because when we know the amount, when we know the amount in mole, kita boleh cari mass. Kita boleh cari molar mass. Kita boleh cari the number of atoms. Okay, bilangan atom. Okay, so that's why kita gunakan bilangan mole. So dalam example saya tadi tu saya bagi sodium hydroxide dan hydrochloric acid menghasilkan NaCl dan H2O. Okay, so from then on saya boleh cari dia punya bilangan mole, saya boleh cari dia punya berat, mass. Okay, that's the first one yang saya nak kamu faham. The second one adalah kamu mesti tahu macam mana nak baca chemical formula, which the one yang kita buat just now before saya stop guna that quizzes. So apa nama, H2O, potassium hydroxide, all these are simple ones lah. CO2, okay, the ones that you should know. Tapi kalau macam panjang-panjang tu, contoh yang dia bagi tadi, copper oxide, apa lagi tadi dia bagi yang panjang sikit tadi, calcium, PO4 tu calcium phosphate. So kalau kamu tak belajar lagi dia macam mana nak namakan dia. So that is okay lah for now. Dalam chapter 5 kamu akan belajar macam mana nak namakan dia. Tapi for now saya nak kamu tahu macam mana nak calculate the molecular weight. Okay, macam mana nak calculate the molecular weight, you need to know how to read. Calcium ni berapa banyak atom dia? Ada 3 kat sini. Because kat sini ada 3. Fosfor, P ni, berapa banyak atom dia ada? So kat sini bilangan ada 1 tapi dalam kurungan kat luar ada 2. So bilangan atom untuk fosfor adalah 2. Fosfor pula.
Because kalau kamu tahu macam mana nak baca all these things, kamu bolehlah perform the calculation macam saya buat tadi tu. Saya cari the mass of sodium hydroxide dan juga hydrochloric acid kalau nak hasilkan 5 gram garam dalam tidak balas tadi. Okay. So, seterusnya saya nak kamu tahu macam mana nak balance a chemical equation. Balance a chemical equation. Okay, so this will require some practice lah. Macam contoh yang saya bagi tadi, ataupun another example. Apa lagi example yang saya boleh count from the top of my head? Barium hydroxide tindak balas dengan HCl. Okay, so kalau macam saya tak sure, Ba2 plus, this one jadi OH minus, so Ba2 plus dengan Cl jadilah BaCl2 producing H2. Okay, padam. BaCl2 dengan H2O. BaCl2 tambah dengan H2O. So before, kalau kamu lah, for example, you come across a problem, okay, dia bagi kamu a chemical equation just like this. So dia tanya kamu, balance this chemical equation. Macam mana kamu nak tahu chemical equation ni balance or not? I would suggest you do this. Buat satu table left and right macam saya tunjuk tadi. And then on the left hand side ada satu, so write down satu. On the right hand side ada dua, ada satu, so balance for now. Oxygen in this case on the left hand side ada satu, so tulis juga. Hydrogen on the left hand side, sini ada 2 campur 1, 3. On the right hand side ada 2. So this one is not balanced. And lastly Cl. Cl on the left hand side ada 1. This one ada 2, BaCl2. So kita ada 2 yang balance, lagi 2 lagi tidak balance. So how do we do this? It's simple. Kamu hanya multiply the ones yang in lower value. So for example, chlorine kat sini. Chlorine left hand side bilangan dia 1. On the right hand side bilangan dia 2. So kita multiply 1 ni bagi jadi 2. So darablah dengan 2. So chlorine kat sini kita kena darabkan dengan 2. So letak 2 dekat depan. Kita tak boleh change dekat belakang ni. Kita kena letak dekat depan. So we change the number of mole of this molecule. Because chlorine in this case is a part of this molecule. Kita tak boleh change atom dia sahaja. Kita kena change sekali dengan the whole molecule. So ini secara tak langsung, walaupun chlorine dah balance, tapi hydrogen changes. Bilangan hydrogen sini tambah lagi 1. So on the left hand side sekarang dah ada 4 hydrogen. 2 campur dengan 2. So sini dah jadi 4. That makes it easier for us because on the right hand side ada 2, which is here, H2. So kita darablah ini dengan 2 so that we get 4. So how do we do that? Kita letak 2 dekat sini kat depan because that's the molecule. So now we have a balanced chemical equation. Each of the atoms in this chemical reaction are the same amount between the product and the reactant. Okay, so these are the 3 things that I need you to understand dalam topik ni sekarang. Okay. I think that's it dulu lah for now. Okay. Before kita end, saya nak remind the test will be on 4th October. Okay, 4 hari bulan 10, hari Isnin. Saya akan buat test tu menggunakan quizzes. So that means each soalan tu ada time limit. Tapi dia akan the time limit will be according to the difficulty of the question lah. Kalau soalan senang 30 saat.
kalau soalan tu panjang and calculations, sorry, excuse me, alhamdulillah. Kalau soalan tu panjang and requires calculation ataupun kamu kena rujuk periodic table ke, it will be 5-6 minutes. Okay, so dia tidak adalah, saya tak akan set time macam pukul 9 kita buat test. Saya akan activate the link at 7 in the morning. Okay, 7 pagi hari Isnin tu, 7 pagi 4 Oktober, and I will set it to go live until 7 AM the next morning. 7 pagi hari Selasa 5 Oktober. So you have to action pula. Can you hear me? So kasi nak kamu pilih dengar, sir. Okay, thank you. Saya nak kamu pilih 1 jam 15 minit kamu free untuk buat test saya tu, and then you baru click on the link. Okay, because kamu boleh buat sekali saja sebab dia test. Dan kami kena set time limit untuk kamu buat test tersebut. Okay, so this will be 12% of your grade, 12%. So make sure you do well lah. Dia akan cover chapter 1 dan chapter 2. Chapter 1 is matter and measurement, apa lagi, semua jenis lah, physical, chemical changes, measurement, significant numbers. Chapter 2 is atomic structure, macam mana nak calculate bilangan proton, bilangan neutron, elektron, semua tu. Okay, kamu boleh refer back dalam dalam ITEL, your old tutorial, kamu boleh tengok balik soalan-soalan tu. Saya akan bagi dia live balik semula so that kamu boleh view untuk revision. Okay, ada soalan lain tentang test ataupun tentang lesson today? I apologize for the technical issues. Tak ada, sir. Okay, kalau tak ada, thank you. Make sure you sign in attendance. Kita jumpa lagi dalam our next class. Bye-bye. Bye-bye, Thank you, sir. sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir.